Welcome back to the video lecturer series of Basic Electrical Engineering. In the last part, we have discussed about the construction and the introduction about the transformer. So in this part, we'll be looking at the working principle and EMF equation of the transformer. At first, we'll look at the working principle of the transformer. A transformer works or operates on the principle of mutual induction. In order to understand the working principle, you need to keep in mind 2 points. One, when an electric current is passed through a conductor, a magnetic field is created around the conductor. The second thing, as per the Faraday's law of electromagnetic induction, when a changing magnetic field linked with a conductor, then an EMF is induced in the conductor. Keeping these 2 points in mind, we'll explain the working principle of transformer. So as we have seen in the construction of the transformer, a transformer consists of 2 major parts, core and the windings. In the windings, we have primary winding and secondary winding. The primary winding is connected to the source and the secondary winding is connected to the load as shown in the figure. When an alternating voltage is applied to the primary winding, the alternating current flows through the primary winding. The alternating current is indicated by or denoted by the term I1. And as the current flows through this primary winding, the number of turns on this primary winding is denoted by N. The EMF induced in the second primary winding is denoted by E1. The flux which flows is denoted by the symbol phi. The number of turns on the secondary winding is denoted by N2. The EMF induced in the secondary winding is denoted by E2. And the voltage which is available at the terminal of the load is denoted by V2. And the secondary current is denoted by I2. When an alternating voltage V1 which is applied to the primary winding is applied, the alternating current I1 flows through the primary winding. Because of this, the alternating flux will be created around the primary winding. As you can see in the diagram, the flux generated by this primary winding is linking with the same coil, as well as part of the flux is linking with the second coil. At first we will assume or consider with respect to the primary winding part. As this is an alternating voltage, because of this we have the alternating current, and because of this we have an alternating flux. Alternating flux in the sense it is a changing flux, it is not a constant flux. Because alternating voltage, it will be having a positive half cycle and negative half cycle. So there will be change in the direction of the flux, which says that it is a changing flux. Whenever current flows through a conductor, an alternating flux is generated by this. And whenever alternating flux is linking with this conductor, an EMF is induced, as per the Faraday's law of electromagnetic induction. This induced EMF is given by or denoted by E1. And the EMF induced in this way is known as self-induced EMF, because the EMF induced because of the alternating flux, and that alternating flux is generated by the same coil. EMF induced in the same coil because of the flux generated by the same coil, hence the name self-induced. And as I said earlier, because of this alternating current, we have the magnetic flux generated by this, and this flux links both the primary and secondary winding. And now considering the flux which is linking with the secondary winding, as you can see in the diagram, the green lines, a part of the flux will be flowing generated by the primary winding and linking with the secondary winding.
As this is also the alternating flux which is generated because of this current I1, so the alternating flux linking with the conductors, the secondary winding. Because of this, an EMF is induced, and that one is denoted by E2. The EMF induced in this way is known as mutually induced EMF. The reason is the alternating flux is generated by one coil and the EMF is induced in the another coil. In the sense, the flux is generated by the primary winding and that flux flows through the core and links with the secondary winding. And because of this alternating flux, an EMF is induced in the secondary winding. This induced EMF is known as the mutually induced EMF, and this is the major concern in case of transformer. And whenever an load is connected at the secondary winding side, they have the secondary current I2 flowing through the load, and the voltage what we get at the terminals, that is denoted by V2. So transformer working principle anta bandaga, so ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಮತ್ತೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೈನ್ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ವೇವ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ 0 ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. The direction of the flux will be keep on changing with respect to the AC voltage what we are applying. So ಈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆನೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾರಡೆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಆ EMF ನ ನಾವು E1 ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದನೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗ ಕೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ದಾದರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೊ EMF ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತ EMF ನ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ E2 ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೇ ಬೇರೆ, EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೇ ಬೇರೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು EMF ನ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ I2 ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು V2 ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಎಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸಸ್. ಅದಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ when an alternating voltage is applied to the primary winding of the transformer, the alternating current flows through the primary winding, produces the alternating flux which links both the primary and secondary winding. Since it is an alternating flux, an EMF is induced in both the primary and secondary windings. The EMF induced in the transformer is based on Faraday's law of electromagnetic induction. The EMF is induced by self-inductance as well as by mutual inductance. The EMF induced at the primary winding is given by EP equals minus NP d phi by dt. So as we have seen with respect to the diagram, that red lines, what it was indicating, the EMF induced with respect to that red lines is the E1 or EP. In few textbook the notations will be P or 1. It is one and the same. EP or E1, it is one and the same. So the EMF induced EP is equal to minus NP d phi by dt, where NP gives the number of turns on the primary winding and d phi by dt the rate of change of flux which is linking with primary winding. Similarly, the EMF induced at the secondary winding is given by ES equals minus NS d phi by dt, and this EMF is because of mutual inductance, and where NS indicates the number of turns on the secondary winding, d phi by dt indicates the rate of change of flux which is linking with the secondary winding. So as we know that the ratio of secondary voltage to the primary voltage is equal to the ratio of number of turns on the secondary winding to the primary winding, and this is denoted by a letter K, and that is known as transformation ratio. That is the ratio of secondary voltage to the primary voltage. As we have seen in the working principle explanation, when the load is connected to the secondary winding, a current flows through the load, which is denoted by I2 in the diagram. And with respect to the introduction part, we have quoted a point: the power at the input of the transformer will remain same at the power at output. So in order for the power to remain same, the power equation is given by V into I. So the input power, if I say the input power or the primary power, it is denoted by EP and IP, and the secondary power is denoted by ES into IS. So both are equal because it has to be. The input power of the transformer will be equal to the output power. And how that is achieved, we have seen in the previous part explanation. So if I represent this power in terms of the ratios of current, so IP by IS is equal to ES by EP. And as we have seen in the previous slide, ES by EP is equal to NS by NP, and that is equal to K, the transformation ratio. The direction of the induced EMF in both the windings are always opposite to the primary voltage.
This is with respect to the Lenz's law, and this you can be, the information of the Lenz's law is given in the basics. ಸೊ ನಾವು ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆದಂತ EMF ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. EP is equal to minus NP d∅dt. ಸೊ EP ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಇದನ್ನ EP ಅಥವಾ E1 ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. NP ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ d∅dt ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಅದು d∅dt. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ES ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ NS d∅dt. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ NS ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, d∅dt ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ES EP ಮತ್ತೆ NS MP ನ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, K ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ secondary voltage to the primary voltage, which is equal to the ratio of number of turns on the secondary winding to the number of turns on primary winding. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಲೋಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಏನ್ ಪವರ್ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪವರ್ ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ V ಇಂಟು P is equal to V ಇಂಟು I ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ EP ಮತ್ತೆ IP, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ES ಇಂಟು IS. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪವರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಾಗ IP by IS and that is equal to ES by EP. And now previous slide ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ES by EP is also equal to NS by NP and that is equal to K. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವು, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಎರಡು EMF ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅದ್ರದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತ ಎರಡು EMF ಗಳು ಕೂಡ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EMF ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಡೆರಿವೇಶನ್. So when an alternating voltage is applied to the primary winding of the transformer, the alternating current flows through the primary winding which produces an alternating flux phi. And this flux links both the primary and secondary windings. Hence, an EMF EP is induced in the primary winding and ES is induced in the secondary winding. So this is what we have seen with respect to the working principle of the transformer. Now we will define few terms. Let V1 is equal to Vm sin omega t. It is an alternating function. And when I apply this alternating voltage, because of this an alternating current flows, and because of that alternating current we have an alternating flux, and that flux is represented by the term phi, and that is given by phi m sin omega t, where phi m is the maximum value or the peak value of the flux generated, like similar to that of the sine wave. Peak anta ಏನು ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು. And with respect to the working principle, we have seen that the EMF induced in the primary winding, that is E1 or EP, is given by EP is equal to minus NP d∅ by dt.
right? And we have seen in the previous slide the phi is given by phi m sine omega t. Now we will replace this d phi by dt, that is the phi, with the phi term, which is going to become minus np d phi by d by dt of phi m sine omega t. As phi m is a constant value, we'll take out this phi m outside, and then if we rewrite this, so it is going to become minus np phi m d by dt of sine omega t. Now we will differentiate the sine term. When we differentiate that, the d by dt of sine omega t is going to become minus np phi m omega into cos omega t. So this d by dt of sine omega t is given as omega into cos omega t. So the total term is going to become now minus np phi m omega into cos omega t. Next, this omega, we know that omega is represented by 2 pi f. So that omega is replaced by 2 pi f minus 2 pi f np phi m cos omega t. Next, we represent this minus cos omega t in terms of a sine function, and that can be written as ep equal to 2 pi f np phi m sine omega t minus pi by 2. Minus cos omega t can be written as sine omega t minus pi by 2. The maximum value of the EMF is induced at the primary winding. So with respect to this previous equation, when this EMF induced will be maximum. So that maximum EMF will be induced when the sine term will be equal to 1. So if this is the case, then the EMF EP max, that is the maximum EMF induced at the primary winding, is given by 2 pi f np into phi m, because that sine term is 1. And usually in the calculations, we'll be using the RMS values, as we have seen in the module 2, the RMS value. And we know that the RMS value is given by IRMS, or the VRMS is equal to Vmax by root. That is the maximum voltage by the root. So the maximum voltage with respect to the primary winding EP max is given by 2 pi f np phi m. So this can be rewritten as EP RMS is equal to EP max by root. So we'll just replace the EP max value here, and that is 2 pi f np phi m by root. So this, if we put it in the final equation form, that is 2 pi by root 2 is going to become 4.44 f np phi. This is with respect to the EMF induced in the primary winding. Similarly, if we apply this same for the secondary winding, we are going to have the equation ES RMS is equal to 4.44 F. Instead of NP, it is NS, and the same maximum flux. This is the EMF equation of a transformer. So we'll revise it once again. So EMF equation of a transformer derive ಮಾಡಕ್ಕೆ, so ನಾವು ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ
ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆದಂತ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಇ ಪಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತನ್ನ ಇ ಎಸ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ V1 is equal to Vm sin omega t. ಸೊ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ Vm ಅನ್ನೋದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜನರೇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಾವು ಫೈ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ m sin omega t. ಅಂಡ್ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾರಡೆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಫೈಗೆ ಯಾವೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಫೈ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ m sin omega t. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ m ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ m ನ ನಾನು ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ರಿರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಇ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪಿ m ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪಿ m ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಮೆಗಾನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಬಂದು 2πf ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ 2π. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಫೇಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ನ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ π ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πf np m. ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ π ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ π ಬೈ 2 ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದಾಗ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇ ಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ 1 ಆದಾಗ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2πf np into 5. ಸೊ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಈ ಇ ಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇ ಪಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಿ 1 to 1 ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ or ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈ ರೂಟ್ or ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈ ರೂಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇ ಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇ ಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ 2πf np m by root 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು 2π by root 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 4.44 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2π by root 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4.44 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ f np and m ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ
EP RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು EMF ಅದರದ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದು ES RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4.44 F NS into 5. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NP ಜಾಗದಲ್ಲಿ NS ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು EMF equation of a transformer derivation. So thank you, and we'll be continuing with the remaining topics in the next part.